live off these lands. We hunt from these lands. We eat from these lands. We live here. Could you protect them while they destroy it? What you gonna do when there's no more grass growing, no more river flowing, no more wildlife, no more game to hunt? What you gonna do? So you've probably heard about protests at pipelines like the Dakota Access Pipeline and the Keystone Pipeline. Pipelines are critical infrastructures that connect suppliers with consumers of oil and gas. They have also been the site of fierce battles against new fossil fuel projects, often led by climate activists and indigenous communities. Now, what if I told you that there are currently hundreds of new pipelines being planned that nobody is talking about? Pipelines carrying tons and tons of gas that can turbocharge the climate crisis. And these pipelines are none other than ships. At any given point, there are about 680 ships transporting gas around the world. The gas on these ships is called LNG, liquefied natural gas, or more accurately, methane gas, which is a form of gas that is frozen into a liquid form so that it is easier to transport across long distances. And the rise of LNG only dates back to about 2016, when the US shale gas boom led to a rapid increase in gas supply, which then the US started actively exporting to other countries. Russia is shutting down gas supplies from a major pipeline to Europe for the next 3 days. More recently, when Russia, one of the world's largest energy suppliers, slashed its gas to Europe, other fossil fuel companies flocked to the region to lock its energy companies into long-term LNG deals. Now, the issue with this was that the long-term deals was never really about helping Europe meet its immediate energy squeeze. It was actually about building new fossil fuel projects that would take years to come online and would remain in operation for decades, even though Europe is rapidly increasing its renewable energy supplies. And now countries like Canada and Qatar are also trying to export more and more gas to countries like those in Asia, greenwashing LNG as a climate solution. And you might be wondering, well, isn't LNG better than coal at least? And that is what the fossil fuel industry wants us to believe. But what they don't talk about is methane, the real problem here. Gas is mostly made up of methane, which is a greenhouse gas with a global warming potential that is 80 times more potent than CO2 in its first 20 years of being emitted. And this methane is leaked into the atmosphere throughout the entire LNG supply chain, from extraction to shipping to processing. And with our limited carbon budget, replacing one fossil fuel with another is not a real climate solution. And this rapid expansion of LNG is not only happening in the US, but all around the world. Globally, the amount of gas being traded by ships is quickly outpacing trade by pipelines on land. And the ships that transport LNG themselves run on fossil fuels, creating even more greenhouse gas emissions in the process. So you might be wondering, who is behind all of this rapid build-out of LNG ships that is enabling the global expansion of gas? 배의 주인인 선주, 배를 사용하는 회사를 용선주라고 합니다. 또 그 LNG 운반선을 짓는 조선소가 있죠. 그런데 이 LNG 운반선은 아주 고가의 선박인데요. 한 척당 우리나라 돈으로 하면 3천억이 넘는 아주 비싼 선박입니다. 그래서 이 선박을 건조하는 데 필요한 금융을 제공해주는 금융권들의 역할도 아주 중요합니다. 예를 들어 화석연료 기업이 있어요. 실제로는 카타르 에너지나 쉘, 엑손모빌 이런 회사들입니다. 카타르 에너지가 카타르 가스전에 있는 가스를 유럽에 팔고 싶어 해요. 그런데 카타르 가스전과 유럽은 파이프가 연결되어 있지 않죠. 그래서 이 가스를 엄청난 에너지를 가해서 액화하게 되면 LNG가 되는데요. 이 LNG를 운반하기 위해서 화석연료 회사들이 LNG 운반선을 가진 선주들에게 선박을 빌리게 되고 LNG 운반선 선주들은 금융권에서 선박 금융을 받아서 조선소로 가서 선박 건조 계약을 체결하게 됩니다. So, in a nutshell, fossil fuel companies are continuing to expand LNG while multiple players from public to private financiers are propping up this industry. Which begs the question, why should we care? 지금 운행 중인 LNG 캐리어의 절반 정도의 선박들이 이제 신규로 지어지고 있는 상황이고요.
이제 이 LNG 선들이 이제 운행이 되기 시작하는 이제 지금부터 1, 2년 뒤부터는 많은 초과 공급이 있을 것으로 이제 예상이 되고 있습니다. 근데 이제 이게 뭐 단순히 시장에서의 문제뿐만이 아니라 이제 이 물량들을 다 합쳐보면은 우리가 파리 협정의 1.5도씨 목표를 지켜야 된다는 얘기를 많이 하잖아요. 근데 그 목표를 훨씬 넘어서서 이제 2.5도씨보다도 이제 초과하는 물량이 될 거라는 이제 연구 결과들이 나오고 있어서 이제 그런 점에서 굉장히 큰 우려가 있고요. 어떻게 보면은 굉장히 큰 버블이라고도 생각을 할 수가 있을 것 같은데요. 한창 이제 2022년에 우크라이나 전쟁 때문에 에너지 대란이 왔다고 얘기를 할 때 이제 모든 시장 참여자들이 굉장히 경쟁적으로 신규 선박을 발주를 하다 보니까 그 당시에는 몰랐는데 이제 1년이 지나고 뚜껑을 열어보니까 굉장히 많은 선박들이 발주가 되고 계약이 이미 체결되고 돈이 흘러 들어가기 시작을 한 거죠. 그래서 반대로 얘기를 하면은 이제 LNG 캐리어의 확장을 막을 수 있으면은 자원개발 사업이나 혹은 LNG 수요를 막을 수 있다는 뜻이기도 합니다. 최근에 이제 그런 사례가 있었어요. 러시아에 대한 제재로 이제 한국에서 지어지고 있던 LNG 선박들이 이제 러시아로 향하지 못하게 되니까 이제 러시아의 그 가스전 개발 사업이 축소가 되는 일이 있기도 했었습니다. 그런 사례들이 굉장히 유의미한 좀 바람직한 사례라고도 얘기를 할 수가 있을 것 같습니다. 결국 LNG 캐리어 산업을 막거나 혹은 그 확장을 억제할 수가 있으면은 공급망이 무분별하게 확장되는 것을 막을 수 있는 효과까지 누려볼 수 있다 혹은 생각해 볼 수도 있다 이렇게 얘기를 할 수가 있을 것 같습니다. And that brings us to the end of this video. Thank you all so much for watching. For more information, you can click on the links in the description below. We'll see you soon. Bye!